after facing a backlash, the Maharashtra government has cancelled its resolution on the three-language policy. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has taken to social media platform X strongly opposed the imposition of the three-language policy in the state. The budget allocated for 22-23 for new lines to the Southern Railways is only 59 crores and the Northern Railways is 13,200 crores. आणि आणखी काही काळाने ज्या पद्धतीनं हिंदीनं उत्तर भारतातल्या इतर भाषा गिळल्या, उत्तर भारतातल्या अवधी, बुंदेलखंडी, मगही, भोजपुरी या सगळ्या भाषा हिंदीने गिळल्यात. आता हिंदीला पुढचा जो बळी घ्यायचा आहे तो मराठीचा घ्यायचा आहे. Nationalism and language go hand in hand. When it came to India, how we define our nation became a question for the founders. The solution we came up with was a social contract between multiple linguistic subnationalities which would work in cohesion in a federal structure. In the last 40 years, this federal structure has seen several tensions that are trying to pull apart this social contract. We see that being reflected in the multiple language and the state versus centered disputes. In this panel discussion today, we look forward to exploring this nuance and creating a better dialogue in the hope to create a better understanding of this issue. So to start, I would like to invite on stage all our eminent guests, all the panelists who have come from all over the country. And first of all, I would like to invite Ms. Peggy Mohan. She is a renowned author and linguist. She is the author of Father Tongue, Motherland, and Wanderers, Kings and Merchants. She was born in Trinidad. She has taught linguistics at various universities and has served as an expert witness analyzing confessions at POTA trials. She also produced a television series in Hindi for children. Next, I would like to invite Ms. Pooja Prasanna. She is the editorial head for reporting with special focus on politics and social justice. For close to 15 years, she has covered major news events across South India with experience in broadcast, digital, as well as print media. Next, I would like to invite Mr. Deepak Pawar. I am sure most of us know him and he needs no introduction, but I will give one. He is the political analyst, language activist, and writer. He is the former HOD of Political Science Department at Mumbai University, and he is the head of Marathi Abhyas Kendra that just recently held a protest in Mumbai to save Marathi schools. Next, we have Mr. Mahtab Alam. He is a senior multilingual journalist, writer, and podcaster. He writes in English, Hindi, and Urdu on politics, governance, rural affairs, law, and literature. He was the founding executive editor of the Vaya Urdu. Apart from the Vaya Urdu, he has written for several English and Hindi publications. Welcome, sir. And I would like to mention that Mr. Joga Singh Virk, who is a retired professor and former HOD of Linguistics and Punjabi Lexicography at Punjabi University, Patiala. He was going to attend this session. He was going to be here today, but as it was mentioned in the first session, he was coming from Chandigarh and he was on the same flight that Mr. Mandeep Punia was going to take, and his flight was also sadly cancelled, so he could not be here, but he is going to join us online, and let's hope that we can have a good discussion with him like this. It was a completely unexpected and unavoidable circumstance that he could not be here. And now I would like to invite Mr. Ajit Abhyankar who is the moderator of this panel. You have already met him on the stage once for the inauguration. He is also a regular at Indie Journal and he is our mentor. And he is a social activist, he is an actor, and he is an ardent workers leader. He will be, as I said, moderating the panel today. So I think I will hand over the mic to him and let's have a great discussion. चला सगळ्यांना भोजनोत्तर नमस्कार. नमस्कार. भाषा हा विषय असा आहे की ज्याच्याबद्दल प्रत्येकालाच काहीतरी मत आहे आणि त्याला एक मोठी राजकीय बाजू आता सध्याच्या दिवसांमध्ये आहे. जो विषय आता आपण पाहिला हिंदीची सक्ती, त्याच्याचबरोबर खूप मोठा एजेंडा कार्यक्रम पत्रिका त्याच्या मागे असू शकते.
तेव्हा आपल्यापैकी प्रत्येकाला या विषयाबद्दल बोलायचं आहे आणि इथे जे तज्ज्ञ लेखक त्याचप्रमाणे अभ्यासक पत्रकार बसलेले आहेत ते तर आहेतच. आता माझ्यासमोर थोडासा प्रश्न असा आहे की आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना काहीतरी म्हणायचं आहे, प्रश्न पण असणार आहेत आणि यांच्याकडे तर सांगण्यासारखं खूपच आहे आणि वेळ हा कमी आहे. हे सर्व लक्षात घेता मी याच्यातनं एक तुम्हाला प्रश्न विचारतो. नंतर प्रश्नोत्तर घ्यायची का सुरुवातीला प्रश्न घेऊन नंतर यांनी बोलायचं? दोन्ही सांगू नका. Audience questions first to start. They shoot the questions and then you fire back, or they speak first and then you let them speak first. पण थोडा वेळ वाढला तर तुम्हाला वेळ कमी मिळेल ना प्रश्न विचारायला, आत्ताच सांगतो. आय एम जस्ट पुटिंग अ काइंड ऑफ ए कॉशन वर्ड फॉर यू. Okay, so we are going this way. The speakers would make their presentations and the audience would ask the questions, but not to each of them separately. I mean, not after every speaker's speech, but at the end when all have presented. In between, if necessary, I may ask some clarificatory questions. Okay. See, the issue that is before us is how do we define India? What is Indian nationalism? What is the founding element of that? Some people say it is religion, and now it is alleged the Hindi is being imposed and slowly it is being converted to Hindi of that particular brand, Hindi sanitized of Urdu words. Then comes Hindu. Naturally this Hindi becomes Hindu identity, and then that makes Hindustan. So Hindi, Hindu and Hindustan are being taken as synonyms, or being driven as synonyms, and then obviously everybody knows who is going to lead it, who are going to be the leaders. So this is one thing. Second thing is, does India have a national language? If not, then how does India survive? Because European nationalism is basically linguistic nationalism. So then what is Indian nationalism? So that question comes. What is the subtext of Indian nationalism? Like, for example, southern India, or say Marathi, Tamili, Kannadi, all these identities are there. What do we do with those identities? What is the connection between the regional, cultural, linguistic identities with that of the pan-Indian identity or Indian national identity? So these are the questions which are burning questions today, particularly in the era when Hindutva is being projected as the Rashtriyatva. So in the context of this, not just to answer, not just to, counter-argue to this established rhetoric of the ruling party, intrinsically, on merits, what can be said about the role of the linguistic and regional cultures and their identities in India? What is their relation with each other, and what is their relation with the pan-Indian nationality? These are the questions, and again connected to that is the issue of federalism. Very material questions of federalism, like distribution of finance. For example, what does Finance Commission do? How does Finance Commission distribute the funds? What is going to happen to the delimitation after delimitation? Because I will just present one statistics and then I will hand over the mic to the speakers. On one side there is language, imposition of language, of one language which is not understood by about more than 40% of India at least. On the other hand, if you just convert this into some statistics, population statistics, let me quote you. If you take 1970 population as 100, then today's population of Hindi speaking states is 309. And those of southern states, that is non-Hindi states, excluding Maharashtra, these 5 southern states, if you take,
If you take their population at 1970 as 100, it is just 225. So 309, actually less than that. And if you take Kerala, it is 199. So Hindi speaking states have tripled the population in these years, 70 to 2025. Although census has not happened, still the statistics, informal statistics and reliable statistics is available. And if the parliament seats are going to be decided as per the weightage of the population, then North India, particularly Hindi speaking India, will completely take over the mandate, the lawmaking power in the parliament. So what will happen to not only federalism, what will happen to the minimum, sanity of the whole structure of India? Again comes the distribution of funds, those issues, those are little nicer issues. We will be talking about that later. So language is not just language itself. Language is connected with culture, identity, nationalism, and all these political, economic issues. So here is a panel. I'm not offering my opinions on that because I am here as a compare. So I am deciding the order. I have already talked to you, so I'm just declaring it to you. You know, Peggy Mohan, she's a linguist, she's an expert on languages and Indian languages as well, in particular. Languages in the region also. She knows the interconnectivity between the languages, and she's practically master, as you know. She has authored 2 books which are very popular even today. Even I also read them. You can see how popular they must be. Then, so she will be going first. Then Mehtab, after that Mehtab. Then Pooja Prasanna. And then Sir, that is Joga Singh Virk. And then last, the crusader for the Marathi cause, Deepak Pawar, who is also an expert, not just crusader. So he will go in the end. 10 minutes are given speakers to each of you, and I will not be coming in between, but if necessary, some clarificatory questions, if necessary, I may ask. आणि अर्थात ऑडियन्सचे एक प्रश्न तुमच्याच मतानुसार सगळ्यात शेवटी त्याच्यानंतर एक 5-7 प्रश्न आपण घेऊ शकतो असं मला वाटतं. So thank you. Over to you, Peggy Mohan. Okay, let's see how quickly I can get through all my points in 10 minutes. No, thank you. Basically, I don't see India as just something that has been puppet strung by a government. Government is not the most effective thing in deciding who we are. We are a nation, a civilization, which has been in a state of churn. It has been evolving over centuries. A lot of things have happened. In the 12th century, a huge number of languages came up and replaced the Prakrits and so. And when the British came, they also, the one that was really moving very well throughout the landmass and absorbing, changing its structure, which was sometimes called Hindi, sometimes called Dakkini, sometimes called Urdu, the British found a chance to split it. Now, what happens as a result, and this has been an ongoing thing in India, and you'll see how different it is in, say, China, is we have all our languages in silos. We talk about how nobody understands the other, but then we have built these high walls around them with no attempt to get people to understand or be exposed, or, like to me, listen to 3 different people speaking Marathi this morning and finding that I understood one and didn't understand the other, and that experience was something that we were not really allowed to have. What I find is that Indian languages are evolving and mutating, and the important thing as to whether the languages will live or die is not government. It's nice if the government supports or if they are sensitive in how they do this, but the real thing that's going to matter is tech.
and not a single Indian language is being allowed to interface properly with tech. Now, what is interesting, the government has no problem with that. They just want the languages to push their agenda from the center, and this particular government would like its version of Hindi without understanding how languages move around. What I find very exciting in India is that the big push towards resolving issues is not coming from the government. It's coming from ordinary people. And you're finding, especially in this year 2025, huge numbers of books being translated into Indian languages because people who don't know English have lost patience. They want to join the conversation without having to learn English. And what is happening from their instigation is that a large number of languages, say maybe up to 12, 15, are being recognized as languages to be translated into. And so the first stage of resolving the language problem at a written level is to make all the material available to whoever wants to read it. And you will find quite a lot of technical stuff is not in any of the local languages, which is sad because some of the people who are the most technically inclined, curious, are people who don't know English, and they have to struggle. They don't even have good interfaces for working, for typing into the computer system, interacting with each other. If we had to have a proper Indian stack for AI, it should start with the fact that we're a multilingual nation, and here's the important part. Our languages are far less different than we think. The scripts being different really builds up the perception of silos. But if you know a little bit of Bengali, and you don't have to deal with an Odia and Assamese having a different script, they are accessible when you start. You can find that Kannada is not inaccessible. Marathi, it's just that we just think of how little we actually know. Compare this with China. We think China is a monolith, that they all speak Chinese, they all speak Mandarin. It wasn't always so. They did not opt for multiple scripts for their different, what they call dialects. We would call them languages. They wrote them without phonetics in their characters. That gave them problems for tech, and which they've solved. But what was important is they no longer had to think that someone from Guangzhou could not read what was written in Beijing. Or Japan, they read the words very differently. So suddenly, by bypassing the thing that was most different in their languages, they managed to find a skeletal structure that was essentially similar. When I've looked at Indian languages, we have it too. You can line up Indian languages one on top of the other, and were it not for the fact that if you're translating into Marathi or Hindi, you have to factor in gender. You have to factor in ergativity, this ne thing in the past tense. In Bengali, there's no gender. In the South, you turn the sentence around a little for relative clauses. The South has the marnun structure that you have in Bengali. There is a tremendous feeling of similarity which we've never explored. And it is so similar to China that I think that the first step would have to be that we have to be able to read all each other's stuff, and then create a safe space for diversity in oral language. And oral language includes locally written plays, locally written songs, people's conversations, soap operas, but that the stuff that is going to drive the future, drive tech, which is your written language, your written mode, will be instantly translated. That would be to me the first job of an Indian-inspired AI. And it will drag each other into similarities. When I listen to Andaman Hindi with its South Indian relative clauses and its Bengali style grammar elsewhere, I have no problem following it.
Similarly, if it were not for the accent, I follow Dakkini very well, which is basically Telugu with Urdu words. Something was happening, and there was a bit of a feeling that people, not governments, were resolving things, and that they needed a space in their languages for the languages to be allowed to grow, which has not happened. Now, if you were climbing Mount Everest, you have something called summit camp. You stay there for a while and build your strength till 4 in the morning. You do your summit push to go up to the top of Everest. We need time at summit camp. Children cannot rush straight into English. They will not know what they're doing. You are wasting valuable years where the children are staring out the window, yawning, not because they're bored, they're exhausted. So in a way, the route from where we are now to being a very technological society is not by pushing English. We are not the Philippines. It is by empowering each of our languages, and we have to think of how that is done. Do we have technical words out of Sanskrit in all the languages, and a means of accessing something written in Assamese down in Pune? That is not very difficult. It just requires the will to do it. It's easy enough that we could sit and do it right now. So that is one thing that would have to happen. And then eventually, not right now, these are the kind of meetings we will have, where's one language, Marathi and other, or Kannada and other. We're not yet into a UN type situation where we all want to talk. By then the situation will be different, and we will probably have things like earpods, giving AI feeds orally into your ears. I'm seeing that the future of India, technically and in AI, is via language, as it was with China. But first you have to know who you are. And who we are is a multilingual country which is more alike than different. And what makes us different in particular is the scripts, very unneeded, and the other is vocabulary, particularly nouns. And that's the easiest thing to bridge. And we haven't started doing it yet, but I get a very strong feeling that the public is pushing for it in a much more sensible way than the government. The government has its own agenda. They want to be in power. Discount that for a minute. That's not a solution. The solution is going to come from ordinary people, and the ones who want to read and who are suddenly showing amazing curiosity about other languages of India, not to learn them, but to read what is written in them, read what is written in English, and that they shouldn't have to exit from Marathi to be able to do that. And that's why I see this year as extremely exciting. And mentioned the British in the year 1900 split Hindi and Urdu. Now, making an embryo into identical twins does double the asset, but except in one thing. Suddenly, a language which was sensitively moving around, absorbing Marathi, absorbing Telugu, absorbing the languages of the Northeast, was stopped. And fighting itself, fighting the others. And what has happened, what has been the result of all these languages being in silos in India? That English has persisted, and what English has done is told about 80% of the population, all our craftsmen, all our farmers, you're not fit to do science, you're not fit for the modern world. And that, I think, is what has kept us back. I will just not translate, but मराठी थोडक्यात दोन अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी मांडलेले आहेत आणि अत्यंत नवे मुद्दे आहेत, हे आपण फारसे ऐकलेले नसतात. तर त्यांनी असा मुद्दा मांडला पहिला की भारतीय भाषांमध्ये जितका वेगळेपणा आहे, भिन्नता आहे, असं आपल्याला वाटतं तेवढा तो नाही आहे, तेवढी ती भिन्नता नाही आहे. जर आपण टेक्स्ट म्हणजे लिपी जी आहे ती लिपी हा जर भाग बाजूला सोडला तर आपल्या भाषांची स्ट्रक्चर्स, शब्द वेगळे असतील परंतु ती वाक्यरचना आणि एकंदर स्ट्रक्चर्स ही एकमेकांशी संवाद करण्यासाठी अतिशय जवळची आहेत. आणि चीनमध्ये अशाच प्रकारचा प्रश्न होता. तो प्रश्न त्यांनी एक लिपी ही करून, परंतु सगळ्या ज्या बोली बोलल्या जात होत्या
त्यांना एका सर्कलमध्ये त्यांनी आणलं आणि हा अशाच प्रकारे भारतातसुद्धा आपण जे भारतामध्ये भाषा वैविध्य आहे ते एका समपातळीला म्हणजे एकमेकांशी संवाद करता येईल अशा पातळीला आणि एकमेकांपासून शिकता येईल अशा पातळीला आणू शकतो. हा पहिला मुद्दा. आणि त्यांनी दुसरा मुद्दा असा मांडला की ह्याच्यासाठी AIचा अत्यंत सकारात्मक आणि सर्जनशील वापर करता येईल. तिसरा मुद्दा त्याने असा मांडला की आपण सर्व भाषिकांच्या ज्या चळवळी म्हणा किंवा आग्रह जे आहेत ते आपण एखाद्या सायलो म्हणजे बंदिस्त अशा एखाद्या खोलीमध्ये स्वतःला बंदिस्त करून घेतलेलं आहे आणि असे कुंपणांमध्ये आपण राहिल्यामुळे इंग्लिशचं मात्र फावतं आहे. आणि आता फॉर दॅट मॅटर समजा आता त्यांनी म्हणलं नाही पण कदाचित त्यांना हिंदी म्हणायचं असेल तर अशा तिसऱ्या भाषेचं फावतं आहे की जी आपल्या भाषांपासून वेगळी आहे. तर याच्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार नाही, आपण जनतेने हा प्रयत्न केला पाहिजे ज्याच्यामधून सगळे लोक एका कंसामध्ये येऊ शकतील. आफ्ताब मेहता. थैंक यू. अभी सेशन से पहले जब अजीत जी से बात हो रही थी तो अजीत जी वांटेड मी टू स्पीक ऑन फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स. मैं इंग्लिश और हिंदुस्तानी में बात करूंगा ताकि सब लोगों को मतलब अच्छी ट्रांसलेशन की शायद ज़रूरत ना पड़े. एंड मे बी इट कैन बी beginning towards what Peggy was suggesting, where we can, all of us can speak our own languages and people can listen in their own languages. तो अजीत जी ने कहा कि if I can focus on Urdu, also because the way Urdu is being excluded and the way it is being marginalized, तो उस पर थोड़ा सा बात करने के लिए. और जो आज का हमारा मुद्दा है जो इस सत्र का, वो लैंग्वेज, फेडरलिज्म एंड द नेशन. इंटरेस्टिंगली जब हम उर्दू की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट उर्दू एंड फेडरलिज्म एंड नेशनलिज्म, वी नो इनिशियली व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड देन the states were reconstituted, the states were made. Those were made on the basis of languages. So Gujarati, Gujarat, Karnataka, all these. But if you look at Urdu, unlike most of these languages, be it South Indian languages or languages in the Northeast, you will see that Urdu does not have a constituency which can constitute its एक कोई स्टेट बन सके. और जहाँ सबसे ज़्यादा उर्दू बोलने वाले थे भी, और एक तरह से वहाँ उर्दू एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी भी, उसको भी मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उसको कुछ कुछ सालों में उसको बंद कर दिया गया है. तो उर्दू के साथ इशू ये है कि एक तरफ तो इट इज़ अ पैन इंडियन लैंग्वेज, इट इज़ बीइंग स्पोकन almost in every part of India. So even in Tamil Nadu you cannot imagine, but there are schools, Urdu medium schools in Tamil Nadu. If you go to a district called Vanyambadi, there are schools जिसमें कि medium of instruction Urdu है. There are people doing PhD in Urdu in Kerala. There are people translating things from Urdu to SMEs. तो अलग अलग जगह है. लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारे उसकी वजह से ये है कि फैला हुआ बहुत है बट डीप नहीं है, और जिसकी वजह से वो एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है. दूसरी चीज़ ये है कि there are states which are considered as bastions of Urdu language, but interestingly वो because novelty is being usually novelty से उसको relate करके देखते हैं, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, especially लखनऊ and other places, these are considered as the bastions of Urdu. But
empirically speaking, जो असल आज के टाइम में is the real bastion of Urdu is a state like Maharashtra, Karnataka, Telangana. क्योंकि यहाँ सिर्फ Urdu is not a language of literature. Because what has happened over a period of time, Urdu has been reduced into a language of literature. Shero shairi, novelty, I mean these things. But if you look around in Maharashtra, in Telangana, in Karnataka, I mean it is a medium of communication, it is a medium of instruction, and that's why if you recall the latest judgment by Supreme Court in which there was a case in the Supreme Court that signboards can be in Urdu. It was from nowhere, not from UP, not from Bihar. It was from Maharashtra, and in which it was the court held. So that is the thing. That is the situation of Urdu, and so that's there. But there are ironies also when we talk about nationalism and the way Hindi is being imposed, and a special kind of Hindi. And what I find very ironic is this is being imposed by a person who cannot even speak proper Hindi. I mean, neither our Home Minister, who is also chair of the Rajbhasha Committee, and or our Prime Minister, they cannot speak proper Hindi. Even they cannot speak Hindi like, say, Atal Bihari Vajpayee, for example. So that is the irony. Another irony I find when we talk about federalism, language, and the nation is on the one hand we talk about national new education policy, and in which we try to emphasize that mother tongue is very important. The primary education and the initial education should be imparted in mother tongue. On the other hand, what is being done that mother tongue, for example, someone in the AV was talking that how several languages which are now treated as Hindi, for example, Maghi, I come from Bihar. My language is a mix of Maithili and Urdu. So Maithili, Maghi, Angika, there are so many languages. Bundeli, Kavita ji is there. So here, so many languages is being submerged in Hindi, and the Hindi we talk about. So that is, so on the one hand we talk about NEP, we talk about that mother tongue should be given priority, because it is being scientifically proved that learning process, the learning is easier and is more, one can learn easily in mother tongue, and it's been proved. And Peggy, Dr. Mohan was also referring to that. So these are the issues. We, on a global level, we take pride in the matter that we are a diverse country. We always talk about diversity and unity in diversity. On the same time, we are trying to impose a single language, one nation, one election, so everything, one nation, one kind of dietary. So these are mixed. On the other hand, to promote and preserve and develop any language, I think primary education and education is very important. And if you look at the state of primary education in India, be it Marathi, Urdu, and the way it is being, they are not funded properly. There are not trained teachers to teach in these places. And budget for these languages are not given to promote. On the other hand, I'm not against any language. My medium of instruction was Hindi. I did my, up to 12th,
I studied in Hindi medium and then moved to English and English. Urdu was just a subject for me in my school and college. But if you look at the budget, I mean, in the last 10 years, the amount being spent on Sanskrit, which is, I'm not saying is not a useful language, it's not an important language. But if you look at the budget, which is being spent on the promotion of Sanskrit and compare it with any other language, be it Malayalam, Kannada, Marathi, Assamese, I mean, there is a huge difference. So that's tell the story that what kind of nation we want to build. Thank you. Many questions about Urdu which will come from the audience and maybe from the panel of the speakers also. But without going into that right now, I request Pooja Prasanna. Thank you. I come from the south, and just a disclaimer, I am a native Kannada speaker. I speak Tamil. I understand Malayalam, Telugu, Marathi, and I speak English and Hindi. Now, all the languages, no. The reason I'm saying this is the languages that I've learned to speak have been because I wanted to, voluntarily. When I travel outside of South, I am okay talking to somebody in Hindi. When I'm speaking to somebody in Delhi, I'm okay talking to them in Hindi. But when in Bangalore or Kochi or Vijayawada, somebody comes and imposes, the word is impose, that I want to be comfortable in my language, so you learn another language to make me comfortable. I think that's where there has been as much resistance. The resistance is not to Hindi. The resistance is to its imposition. And I think in that, the southern states, Maharashtra, West Bengal, Punjab, many other states have come together. Now, we are living in the time of nationalism, and nationalism is going to cause the death of federalism. I know it's a bit of a stretch what I'm saying, but we see this happening every single day. Fiscal federalism, linguistic federalism, these are issues that we are dealing with every single day. I'll give you an example. If I go to a centralized bank in Tumkur in Karnataka or Dindigal in Tamil Nadu, the forms are available only in English and Hindi. My grandfather, who's 94 years old, 95 years old, and is multilingual, has to pick up another language to access his own finances in his own country, right? It is no longer just an emotional problem. It is not because I want to hold on to something that is mine and I do not want to interact with another person. It is causing practical problems. Where I come from, I'm sure all of you have seen these social media reels and tweets going viral, videos where there is an auto driver who's fighting with somebody because that person didn't speak Hindi, right? This has become a norm. Here's the problem. There is a small group of people who travel and live in different parts of the country who refuse to accommodate, I don't say learn with fluency, but who refuse to accommodate another person, is unwilling to try, because of which a large section of the people face the backlash. We have a lot in all of our cities, right? In Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Delhi, we have people, working class people, who come there. They're doing deliveries, they drive Uber, they drive cabs, they do all sorts of jobs because they cannot find jobs, dignified jobs in their own natives. Nobody wants to leave your own house and go somewhere else if you can get that comfort. They're coming there. They are the ones who end up facing the backlash because somebody who is an elite has behaved badly with a local. This is the reality. Now, a few things about how the government is also taking advantage of this. I think all of them before me have spoken about how Hindutva is about one language, one religion. Homogenizing anything comes with its own perils. If we need uniformity, that means somebody has compromised. I completely agree with the fact that all our languages have similarities. That's exactly why all of us can understand so many languages, right? Otherwise, I haven't lived for a long time in Maharashtra. There's no way I would have understood Marathi. But Kannada and Marathi have similar words. Sanskrit is given a lot of funds, like Mehtab said.
NIMHANS in Bangalore, which is a mental health institute, ISRO, which is headquartered in Bangalore. Everybody there, a majority of them South Indian, either Tamil speaking or Kannada speaking, all of them are forced to celebrate Hindi Divas every single year, right? They're forced to learn essays in Hindi, and for prize or some sort of a debate, they're supposed to go, and we know they can't understand what they're saying half the time, so they make an effort because it's a union government organization. Now, the reason I say union government, in the South we are all making an effort to not call it central government because they're not the center. India is a union of states. So we make it, because language is important. When we say union government, we are saying that we are equal participants in this democracy. You cannot treat me as a second-class citizen in my own country because I do not speak a certain language, or I do not always want to speak a certain language. That is where we are coming from. And there are, in terms of federalism, there are multiple issues that we are trying to address. I spoke about fiscal federalism, and I know I'm pressed for time. I'm going to keep this short. The Finance Commission, time and again, has been giving the shorter end of the stick to the southern states. Maharashtra is also a victim. We always talk about how for every 1 rupee tax that we get 15 paisa, 30 paisa, 35 paisa, 40 paisa, different states, different numbers. But we're all getting less, right? But this is not just about money. It is also about access to our own bureaucracy. When you go to a government office, when you go to a centralized bank, when you want to write exams for railway, can you do it in a language that is familiar to you? Or do I have to not just learn the subject, but also learn another language? That's where we are coming from. So uniformity is great where it works. It worked in China, but again, if you speak to a Cantonese person, and I have one in the family, she tells me that I speak to everybody in my family in Cantonese. It's very similar to Mandarin, but in school I was forced to speak Mandarin. So all I'm saying is we can keep the conversation going. Hindi cannot be a national language. As long as Hindi is treated as a regional language, along with Marathi, Kannada, Bengali, Punjabi, I think we can all agree to disagree on certain things and agree on most of the other things. When there is a hegemony, when somebody is forced to speak, many of us who are fluent tend to then take a step back and say, should I? Because I can speak English. Yes, it is an alien language. Yes, it is a foreign language, but it's an equalizer. I don't know English as much as somebody else. So we can then come together in the effort to learn a new language. So I think as a first step, we should all admit that we're equal and then build from there upwards. Now we will go to and request Joka Singh Virk ji to speak, but before he starts, I would just like to add a quick comment to what you said. There is no word like central government in our Indian constitution. The word is union government and the state government. So India, that is Bharat, shall be the union of state. This is article number 1. Dusri baat, what is our national anthem? Jana Gana Mana, written in 1911. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Vanga, Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga, Uchchala, Jaladita, Ranga. देखिए उस समय at that time त्यावेळेला यातलं एक जर सोडलं बंगाल तर एकही प्रॉव्हिन्स या नावाचा नव्हता. तरीही रवींद्रनाथ टागोरांनी 1911 साली when he wrote 1911 में, so that Joka Singh Virk also understands what I say, उन्होंने जब ये गीत लिखा तो उस समय मराठा ऐसा कोई प्रदेश नहीं था, प्रोविंस नहीं था, बाकी सारे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसका उच्चारण मतलब उसका इंक्लूजन विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा जैसे नेचुरल फैक्टर के साथ में क्यों किया? बिकॉज द रीजनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड प्रदेश जो है वो एक इतने जो नेचुरल हमारी जो धरोहर है या हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उतने ही नेचुरल है, उतने ही बेसिक है, ऐसा ही वो सजेस्ट करना चाहते थे. दिस इज़ माई स्लाइट कॉमेंट टू टेक योर पॉइंट फर्दर. बाकी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हम
बाद में I will make. Now I request Joga Singh Virk ji, who is joining us from a distance, and in spite of all his efforts, he could not come. We really could have missed him, but it is because of his goodness that he has agreed to join. So I welcome you, sir, and I request you to put your remarks and your point. Joga Singh Virk ji. So you are on mute. Is he on mute? Can't listen. Sir, you are हेलो हाँ, yes, now you are audible. जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? Now we can hear you. तीन चार बातें करेंगे, 10 मिनट का समय है। पहली बात तो जो लोग हिंदी थोपने के विरोध में हैं, और मैं भी उनमें एक हूं, उनके लिए खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि हिंदी भी तमिल की तरह, पंजाबी की तरह, बंगला की तरह, मराठी की तरह, कन्नड़ की तरह और सारी जितनी भारतीय भाषाएं हैं, कम से कम जो 8वीं सूची, उन्हीं सभी की तरह हिंदी भी मर रही है और उतनी तेजी से मर रही है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा हिंदी को, हिंदी भाषी क्षेत्र में, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अंग्रेजी हिंदी को भी उसी तरह बाहर निकाल रही है जैसे पंजाबी को पंजाब में या मराठी को महाराष्ट्र में या बाकी दूसरे प्रदेशों में। क्योंकि और मेरी ये समझ है कि आज के युग में वही भाषा बच पाएगी जो स्कूल में शिक्षा का माध्यम है, क्योंकि हर बच्चा स्कूल जा रहा है और बड़ी छोटी उम्र से जा रहा है। तो जो शिक्षा का माध्यम भाषा है वही उसकी प्रथम भाषा बन जाने वाली है जब तक वो स्कूल से बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं उनकी प्रथम भाषा दिल्ली में तो बन गई है और बन जाएगी, तो हिंदी गई। और दूसरी बात, हिंदी से जो हिंदी भाषी क्षेत्र जिसको हिंदी पट्टी कहा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा भाषाएं मर चुकी हैं और मर रही हैं, क्योंकि उनको भाषा की मान्यता भी नहीं है। जैसे पहले कहा गया है तो हिंदी की उनको उपभाषाएं बनाकर और हिंदी उनको लगभग मार दिया गया है, और अगर जल्दी से कुछ प्रयत्न नहीं किए गए तो वो बच भी नहीं पाएंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय नीतिकारों से कि अगर आप समझते हैं कि हिंदी से देश में एकता आ जाएगी और हिंदी से देश में संपर्क बढ़ जाएगा, ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। हिंदी थोपने से उल्टा होगा, इसके विपरीत होगा। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पड़ोस में है, हमारे भाई हैं, हमारे जैसे ही हैं, वो दक्षिणी एशिया का सारा, पहले तो भारत ही था, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के नीतिकारों ने सोचा था कि उर्दू और उसके साथ इस्लाम से हम पाकिस्तान को बहुत ही एक यूनाइटेड और संपन्न देश बना लेंगे। लेकिन क्या हुआ है वो आपके सामने है। पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। और किसी भी बहुभाषी देश में जैसे भारत है, अगर उसकी मातृभाषाओं को मान्यता नहीं मिलती है और वो मरने के कगार पर जाती हैं, तो उसी के साथ उस देश के टूटने का खतरा भी पैदा हो जाता है। ये बार बार दुनिया में हुआ है। भारत भी एक मनुष्य, एक समाज है, ऐसा एक समाज है दूसरे दूसरे से। तो ये भारतीय नीतिकारों के लिए कि ये वहम में नहीं रहे। तो तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि भारत में हम भाषा के साथ क्या कर रहे हैं। अगर उसको एक वाक्य में कहना हो
कि हम भाषा के साथ या भारतीय भाषाओं के साथ जो कर रहे हैं वो जो होना चाहिए उससे बिल्कुल उल्टा है। कि जो भाषाओं के साथ होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, या जो भाषाओं के जैसे पढ़ाई जानी चाहिए या पढ़ी जानी चाहिए, उससे बिल्कुल उल्टा है। और उसके लिए मैं दो उक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं। वो अंग्रेजी भाषा सीखने के बारे में है। वो इसलिए वो उक्तियां रख रहा हूं कि वो उक्तियां बहुत बताती हैं कि हम भाषा के साथ क्या कर रहे हैं। ये पहली उक्ति ब्रिटिश काउंसिल की 2017 में छपी पुस्तक से है, जो इस बात के बारे में है कि ये सब सहारन अफ्रीका में और दक्षिणी एशिया में जो माध्यम शिक्षा का माध्यम है इस सवाल पर है कि जो शिक्षा का माध्यम है अंग्रेजी बढ़ रही है और लोग समझते इससे अंग्रेजी ज़्यादा आ जाएगी। तो वो क्या कहते हैं, ब्रिटिश काउंसिल ये कहती है, वो अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। There is little or no evidence to support the widely held view that English as medium for instruction is a better or surer way to attain fluency in English than via quality English as subject। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि अंग्रेजी को विषय के रूप में पढ़ेंगे तो कम आएगी और माध्यम में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी ही एक बात 2008 में यूनेस्को का जो एक पुस्तक आई थी, उन्होंने थोड़ा और भी विस्तार से ये बात कही है। वो कहते हैं, फिर अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। What seems to be standing in our way is a set of myths about language and learning, and these myths must be revealed as such to open people's eyes. One such myth is that the best way to learn a foreign language is to use it as a medium of instruction. In fact, it is often more effective to learn additional languages as subjects of study. Another myth is that to learn a foreign language, you must start as early as possible. Starting early might help learners to have a nice accent, but otherwise, the advantage goes to learners who have a well-developed first language. A third is that the home language gets in the way of learning a foreign language. Building a strong foundation in the first language results in a better learning of additional languages. मतलब ये है कि अगर आपको कोई भाषा अच्छी तरह सीखनी है तो मातृभाषा माध्यम में पढ़ें और उसके विषय के रूप में पढ़ें तो बेहतर आएगी, माध्यम में पढ़ेंगे तो नहीं आएगी। और सारा भारत अंग्रेजी के पीछे पागल हुआ पड़ा है। और अंग्रेजी के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात है कि अंग्रेजी कैसे सीखना चाहिए, वो हम उसका उल्टा कर रहे हैं बिल्कुल। और इसका परिणाम क्या हुआ है, इसका परिणाम बताने के लिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर उसको एक वाक्य में कहूँ तो इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत मर रहा है और मर जाएगा अगर हमने ये जो हमारा जो नीतियाँ और व्यवहार हैं भाषा के बारे में, वो अगर हमने उसको बदला नहीं तो। और उसके परिणाम के रूप में जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। शिक्षा से सबसे पहली बात तो शिक्षा की। यूनेस्को 1953 से सभी संस्थाएं बहुत देर से कहती आ रही है कि शिक्षा मातृभाषा में ही हो सकती है अच्छी तरह, नहीं तो नहीं होगी। और आज के युग में जिस देश की शिक्षा ठीक नहीं है उसको बचाने वाला कोई नहीं है। और मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट जो हर 3 साल के बाद 15 साल की उम्र के बच्चों का आकलन करती है पूरी दुनिया में, उसके 2022 के या 24 के शायद आंकड़े हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो अंग्रेजी भाषी देश हैं, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाते हैं, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है,
उनके स्कूलों की क्या स्थिति है, पूरी पूरी दुनिया में उनका दर्जा क्या है स्कूल की पढ़ाई का। पहले 7 में कोई अंग्रेजी भाषी देश नहीं, पहले 7 में कोई अंग्रेजी भाषी देश नहीं है। 8वें नंबर पर कनाडा है, वहाँ भी पढ़ाई पूरी अंग्रेजी में नहीं होती है, क्यूबेक में फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। 9 नंबर पर आयरलैंड है, वहाँ भी पढ़ाई आयरिश और अंग्रेजी दोनों में होती है। ऑस्ट्रेलिया का नंबर 11वां है, न्यूजीलैंड का 13वां है, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का 14 है और अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट का 18 है। मतलब ये हुआ कि जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है और जिनके इतने अच्छे स्कूल हैं, अगर वो भी उनको भी पहले 10 में नहीं आ पा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। जिनको स्कूलों की दशा आप जानते हैं और जो अंग्रेजी। जो अगली बात मैं कह रहा हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि भारत मार रहा है, उच्च शिक्षा को ले लीजिए। भारत का एक भी विश्वविद्यालय पहले 400 में नहीं आता है, एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया के पहले 400 में नहीं आती है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु है, वो उसका नंबर 250 और 300 के बीच में है, 250 और 300 के बीच में, बाकी 400 से ऊपर है। तो ये हमारी उच्च शिक्षा की स्थिति है। अब व्यापार में देख लीजिए, आप अभी पैगी जी ने बात की चीन के बारे में, तो चीन के साथ हमारा 1 साल का जो व्यापार का घाटा है, इस साल वो 9 लाख करोड़ हो जाने वाला है। मतलब पंजाब के 3 साल से के बजट से भी ज़्यादा हमारा चीन के साथ व्यापार का घाटा इस साल होने वाला है, और वो हर साल 25%, चौथा हिस्सा बढ़ जाता है। और मैं आपके सामने कुछ व्यापार से आंकड़े और भी रखना चाहता हूं, जो ये बताते हैं कि जो ट्रेड है, किस देश का ट्रेड आगे है और ट्रेड में कौन सा देश सरप्लस में है। राइट, तो ट्रेड का जो सरप्लस में देश है, जो बेचते ज्यादा है और खरीदते कम है, उसमें जो अंग्रेजी भाषी देश है, पहले 20 में केवल ऑस्ट्रेलिया आता है। पहले 20 में पर कैपिटा ट्रेड, प्रति व्यक्ति बता रहा हूँ, उस तरह का नहीं है, उससे प्रति व्यक्ति से पता चलता है। तो प्रति व्यक्ति व्यापार का जो सरप्लस है कि आप बेच ज्यादा रहे हैं, खरीद कम कर रहे हैं, उसमें पहले 20 में केवल ऑस्ट्रेलिया आता है और उसका नंबर 10वां है। पहले 9 में ये ना अमेरिका है, ना इंग्लैंड है, ना न्यूजीलैंड है, और पहले 20 में केवल ऑस्ट्रेलिया है। यूके और इंग्लैंड 20 से बाहर हैं। तो ये जो बात कही जाती है कि अंग्रेजी आएगी तो व्यापार बढ़ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बात करना है, तो आखिर में मैं जो आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ वो ये, बस 1 आध मिनट और लगेगा, वो जो लोग ये समझते हैं कि विज्ञान और इंजीनियरिंग जो आधुनिक जो मॉडर्न सब्जेक्ट है वो अंग्रेजी से ही आ सकते हैं, हमारी भाषाओं में ये बात नहीं हो सकती है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हर भाषा की, दुनिया की हर भाषा की, जिसको 50,000 बोलने वाले भी हैं, उसका भी सामर्थ्य उतना ही है जितना अंग्रेजी का है। कोई भी बात उसमें भी उसी कामयाबी से हो सकती है, चाहे विज्ञान की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे साहित्य की हो, चाहे संस्कृति हो, कुछ भी हो, उतनी ही कामयाबी से हो जा सकती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 1000 साल में किसी भाषा में कोई नया शब्द पैदा नहीं हुआ है। ये आपको बड़ी अजीब बात लगेगी कि ये कंप्यूटर मेरे सामने रखा है, ये भी तो नया शब्द है। 1940 से पहले तो ये था ही नहीं अंग्रेजी में, लेकिन ये नया इसमें कुछ नहीं है। इसमें कंप्यूटर और आर को टांका लगाकर जोड़कर कंप्यूटर बना दिया गया, और कंप्यूटर बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, और आर भी सदियों पुराना। जितने भी विज्ञान के ज्ञान के नए शब्द बन रहे हैं, वो सभी उन पुराने धातुओं से बन रहे हैं जो मनुष्य ने तब पैदा किए थे जब ना कोई स्कूल था, ना कोई विश्वविद्यालय था, अभी कपड़े भी शायद पूरे नहीं पहनता था मनुष्य। तब उसने ये सारे धातु और जो अफिक्सेस हमको दे दिए, और उससे अब हम नए नए शब्द बना रहे हैं। मैं 2-3, अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट की, तो मैं कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ अंग्रेजी की मेडिकल साइंस से।
और बताता हूँ कि वो कितने आसान शब्द हैं और उसका हिंदी में या पूरी किसी भी भारतीय भाषा में कितनी आसानी से बात हो सकती है। हैम आपको बड़ा अजीब लगेगा, है कितना मुश्किल है, विज्ञान का शब्द है, मेडिकल का है, ये कुछ नहीं है, ये रक्त है, ब्लड है, रक्त है। हेमासाइट आपको ये भी बड़ा अजीब लगेगा, ये भी कुछ नहीं है। हेमा का मतलब रक्त है, मैंने बता दिया, और साइट का मतलब सेल है, कोशिका है, तो रक्त कोशिका। ऐसे ही है हेमाजोमा है, ये आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन में अजीब कुछ नहीं है। हैम मैंने बता दिया आपको रक्त है, और जोमा का मतलब मस्सा होता है, जो चमड़ी पे जो इतने भोले से निकल जाते हैं, मस्सा है, तो रक्त मस्सा। तो अंग्रेजी का किसी भी भाषा का कोई शब्द ले लीजिए, उसके बराबर के शब्द आपको भारत की किसी भाषा में मिल जाएंगे, जो जिसको 50,000 बोलने वाले भी हैं। तो इसलिए मैं अपनी बात यहाँ खत्म करना चाहता हूँ कि भारत ना जो भाषा के बारे में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ना, तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पीछे की ओर भाग रहा है, उल्टा भाग रहा है। जो सफल अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार है, जो पूरी सफल दुनिया कर रही है, जो पूरी खोज बताती है, जो माहिर बताते हैं, जो नतीजे हैं, जो अन्वेषण के, रिसर्च के, उसके जो नतीजे हैं, भारत सब कुछ उसके विपरीत कर रहा है। अब जब हम इस सब कुछ के सफल व्यवहार के विपरीत जा रहे हैं, विशेषज्ञों की बात के विपरीत जा रहे हैं, और तो हमारा क्या बनेगा? वही बनेगा कि हमें सारा सामान चीन से मंगाना पड़ेगा। मैंने जो कपड़े भी पहन रखे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये भारत के बने हुए हैं, धागा तो बाहर से आया होगा। तो इसलिए भाई मेरी ये विनती है कि भारत को जो कर रहा है भाषा नीति के बारे में, वो जानने की जरूरत है कि आज के जानकारी ये युग में जो हम कर रहे हैं, उसको अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए पूरे भारत को, मुझे हर नीतिकार को, हर भारतीय व्यक्ति को मेरी ये विनती है कि कृपया भाषा के बारे में जो समझदार कहते हैं, जो सफल देश कर रहे हैं, उनकी सुनिए और अपनी नीतियों को उनके मुताबिक कीजिए, वरना भारत मर रहा है और मरेगा, और भाषाएं तो बहुत मर चुकी हैं और बाकी मर जाएंगी। और जब भाषा मरती है तो क्या करता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब भाषा मरती है तो वो राष्ट्र, वो कौम, वो समुदाय, उसका सब कुछ मर जाता है, वो भी साथ में मर जाता है, कुछ का कुछ ही हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बातें कुछ आपको तल्ख लगी हो तो क्षमा करना, 1-2 मिनट मैंने ज्यादा ली है। ओके, बिग हैंड्स, ही शुड आल्सो हियर। आवाज सुन रहे हैं आप? तालियों की आवाज सुन रहे हैं आप? एक बात और कृपया मैं अपनी थोड़ी मशहूरी कर लूं। मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, वो 12 भारत की भाषाओं में उसका अनुवाद है, मराठी में भी उसका अनुवाद है, और वो ये मक्कड़ जाल पे, वेब पे पड़ा हुआ है। मैं उसको मकड़ा कहता हूँ, मक्कड़ जाल। तो मेरा जो बिजली पता है, ईमेल जिसको कहते हैं, वो आपके पास है, तो कृपया अगर सबको बता दें, तो जो भी वो मंगवाना चाहे मुफ्त में, मैं PDF, वो पुस्तिका भी, और जो भी मैंने थोड़ा बहुत और प्रचार के रूप में या बातें लिखी हैं, वो सब मैं किसी को भी भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू जोका सिंह जी। नाउ विदाउट मेकिंग एनी कमेंट, आई वुड जस्ट पास ऑन द माइक टू डॉक्टर दीपक पवार। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नमस्कार. मी मराठीतनं बोलणार आहे आणि इंग्रजीतनं त्याचा अनुवाद यथावकाश करता येणं शक्य आहे, पण मराठी ही केवळ चळवळ करणाऱ्या लोकांची भाषा नसून बौद्धिक घुसळणीची सुद्धा भाषा आहे, अशा प्रकारचा फील लोकांना यावा असं मला वाटतं. आणि 2 दिवसांपूर्वी आम्ही मुंबई महानगरपालिकेवर एक मोर्चा नेला होता. त्याच्या इतिहासात मी जात नाही. ते UPSC मराठीतनं करणारे IAS अधिकारी असं म्हणाले की ज्यांना इंग्रजी येत नाही त्यांचंच मराठीवर प्रेम असतं, तर ते सुद्धा यथावकाश खोडलं जाईल, नंतर इंग्रजीमधनं माझं म्हणणं मांडता आलं तर, म्हणून सुद्धा सुरुवातीला मी मराठीतनं बोलतो आहे. आणि 2 उदाहरणं मी तुम्हाला सुरुवातीला फक्त सांगतो. NCPला एक मराठी नाटकांचा महोत्सव असतो दर मे महिन्यामध्ये, आणि त्या नाटकांमध्ये ती जी काही मराठी नाटकं आहेत, त्या मराठी नाटकांची इंग्रजी सबटायटल्स ही नाटक चालू असताना लाईव्ह दाखवली जातात गेली काही वर्ष.
म्हणजे हे आधी नव्हतं, आता गेल्या काही वर्षांमध्ये तिथे NCPAमध्ये घडतं आहे. म्हणजे मराठी नाटकाला येणाऱ्या पण कदाचित मराठी भाषा कमी कळणाऱ्या लोकांच्या दृष्टीनं अशा प्रकारची तंत्रज्ञानाची व्यवस्था करता येणं शक्य आहे. म्हणजे दरवेळेला इंग्रजीच्या कुबड्या घेतल्या तरच मराठीकडं नीट पाहता येणं शक्य आहे किंवा प्रादेशिक भाषांकडे नीट पाहता येणं शक्य आहे असं समजण्याचं कारण नाही. लँग्वेज, फेडरलिझम आणि नेशन या 3 मुद्द्यांचा जो काही आंतरसंबंध आहे त्याच्याबद्दल मी बोलणार आहे. भारताच्या घटना समितीमध्ये जी चर्चा झाली त्या चर्चेमध्ये या देशाला राष्ट्रभाषा असावी की नाही हा मुद्दा चर्चेला आला. आणि इथं पुण्यामध्ये सुद्धा तुमच्या एक खासदार आहेत ज्या फावल्या वेळात गरबा बंद करतात आणि उरलेल्या वेळात हिंदीचा प्रचार करतात. त्यांनीसुद्धा सांगितलं की हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. तर पुण्यातले लोक हे देशातले सर्वात शहाणे मानले जातात. तुमच्या लोकांना सांगा की या देशाला राष्ट्रभाषा नाही आहे. मूर्खपणाचा बंदोबस्त पण याच शहरातनं अगोदर झाला पाहिजे. तो इथनं झाला तर देशामध्ये नीट होऊ शकेल. त्यामुळे भारताच्या घटनेमध्ये मुन्शी अय्यंगार फॉर्म्युल्याप्रमाणे या देशाला फक्त ऑफिशियल लँग्वेज आहे. घटनेच्या 17व्या भागामध्ये कलम 343 ते 351 पर्यंत भारतीय भाषांचा उल्लेख आहे. हिंदी ही केंद्र सरकारच्या कामकाजाची भाषा आहे आणि इंग्रजी ही सहराजभाषा आहे. इंग्रजी ही सहराजभाषा आहे. त्या व्यवस्थेमध्ये 1965 साली ज्या वेळेला बदल करण्याचा प्रयत्न केला लालबहादूर शास्त्रींनी त्यावेळेला तमिळनाडूमध्ये दंगली झाल्या आणि त्या दंगली झाल्यानंतर भारतामध्ये कुठेही हिंदी भाषा अशा पद्धतीनं अंमलात आणण्याचा वेडेपणा भारत सरकारने केला नाही. पण खूप वर्ष वेडेपणा केला नाही तर ते भारत सरकार नाही असं आपल्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे त्या प्रकारचा वेडेपणा 2025च्या एप्रिलमध्ये महाराष्ट्र सरकारला ट्रायल बेसिसवर त्यांनी करून पाहिला. त्याचं काय झालं ते तुम्हाला माहीत आहे. आपल्याकडे केंद्र सरकारमध्ये एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज आहे, व्हेअर ॲज भारतामध्ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लँग्वेज असलं पाहिजे. घटनेच्या 8व्या परिशिष्टामध्ये ज्या 22 भाषा आहेत त्या जर सगळ्या राष्ट्रीय भाषा असतील तर किमान या 22 भाषा आणि सीताकांत महापात्रा कमिटीने सांगितलेल्या 39 अनरेकग्नाइज्ड भाषा ज्या रेकग्निशनची वाट पाहत आहेत त्या सगळ्यांचा एकत्रित विचार करून भारतीय भाषांचं मंत्रालय असलं पाहिजे. पण आता ते फक्त हिंदीचं मंत्रालय आहे. मॅडमनी मगाशी माझं बरंचसं काम कमी केलं कारण जे कर्नाटकात लोक करत आहेत ते महाराष्ट्रामध्ये जास्त माजोरडेपणाने करत आहेत. कारण कर्नाटकमध्ये किमान लोक थोडे अलर्ट आहेत. महाराष्ट्रातले लोक कायमच हिमालयाच्या मदतीला धावून जायला उत्सुक असल्यामुळे आपली भाषा मेली तरी चालेल पण उत्तर भारताचं भलं झालं पाहिजे या प्रकारच्या उदात्त हेतूने आपले लोक पछाडलेले आहेत. त्यामुळे आत्ता थोडं गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या लोकांना थोडी अक्कल यायला लागली आहे की गायपट्ट्यातला हिंदू आणि गायपट्ट्यातला मुसलमान हा इसेन्शियली गायपट्ट्यातला असतो. त्यामुळे त्याच्यात हिंदू मुसलमान भेद करून चालत नाही. त्याचं महाराष्ट्रावर प्रेम आहे का नाही एवढंच बघायला लागतं आणि मग त्याच्या स्थलांतरितपणाबद्दल पुरोगाम्यांना महाराष्ट्रातल्या जी विशेष काळजी असते ती त्यांनी आधी मराठी स्थलांतरितांची करायची असते आणि मग बाहेरच्या स्थलांतरितांची करायची असते. 3 गोष्टी भाषेच्या बाबतीत महत्त्वाच्या आहेत. भाषांना अनुदान काय मिळतं, भाषांच्या मागे भांडवल काय असतं आणि भाषांना CSR काय मिळतो. तुम्ही भाषांना अनुदान काय मिळतं हे बघितलं तर गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे मराठी लोकांना हर्षवायू झाला होता आणि मराठी लोकांना असं वाटत होतं की आत्ता आपल्याला कोणी रोखू शकणार नाही. म्हणजे आधीही कोणी रोखत नव्हतं पण आपण कुठे जातच नव्हतो. त्यामुळे न रोखता कुठेही न जाणारा समाज अशी आपली ओळख आहे. तर गेल्या एक वर्षामध्ये अभिजात भाषा म्हणून आपल्याला 1 रुपया पण मिळालेला नाही आहे. पण महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सरकारच्या कृपेने 5-5 लाख रुपयांची जिल्हा संमेलनं आहेत. त्यामधून कवी लोकांचं संध्याकाळचं मटण आणि रात्रीची दारू याची सोय झालेली आहे. याला साधारणपणे भाषेचा विकास असं मानण्याची पद्धत आहे. दुसरं भाषेचं भांडवल कोणाकडे आहे तर गुजर मारवाड्यांकडे आहे. हा अख्खा देशच आता गुजर मारवाड्यांकडे आहे 2014च्या नव्या स्वातंत्र्यापासून. तर हे नवं स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आता जो देश त्यांच्याकडे आहे तुम्ही गुजराती भाषेची पण स्थिती काढून बघा. मराठीची स्थिती वाईट आहे हे आपल्याला माहीत आहे.
गुजरातीची स्थिती वाईट आहे हे गुजरात्यांना अजून कळलं नाही, कारण त्यांचं सध्या दिल्लीवर राज्य आहे. जेव्हा ते राज्य जाईल, आणि आज ना उद्या जाईलच, कोणाचंही तसं फार टिकत नाही, ते गेलं की त्यांची भाषा पण अरबी समुद्रात गेलेली आहे हे त्यांना कळणार आहे. राहिला भाषेचा आणि CSRचा प्रश्न, तुम्ही मराठी उद्योजकसुद्धा भाषेला किती CSR देतात हे एकदा तपासून बघा. ते देवळांना देतील, ते हॉस्पिटलला देतील, हॉस्पिटलला देऊ नये असं नाही, पण मराठी शाळांना CSR देणारा मराठी उद्योजक तुम्ही काढा, म्हणजे मग तुम्हाला भांडवल नेमकं कुठे जातं याचा अंदाज येऊ शकेल. आपल्याकडे राज्यांची फेररचना झाली 56 साली, आणि त्याच्यामध्ये गोविंद वल्लभ पंत संसदेत असं म्हणाले की आम्ही द्वैभाषिक राज्यासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरातची निवड केली आहे. म्हणजे मराठी लोक इतके भाग्यवान आहेत की जे जे वाईट आहे त्या त्या प्रयोगासाठी आपली निवड होते. तो एका सिनेमामध्ये डायलॉग आहे, मुझे पता नहीं मैं कैसे आगे चला आता हूँ. तसं मराठी लोकांचं वेगवेगळ्या टप्प्याला झालेलं आहे. त्यामुळे सगळ्या प्रयोगांमध्ये मराठी लोक पुढे आहेत. पहिल्यांदा महाराष्ट्राला 5 वर्ष संघर्ष करावा लागला, त्यानंतर 2002 साली छोटी राज्य निर्माण झाली, आणि आता छोट्या राज्यांमध्ये एका गृहस्थाने आपल्याकडे विदर्भ राज्य झाल्याशिवाय लग्न करणार नाही असं म्हटलं होतं, पण थांबता आलं नाही त्यांना तेवढा काळ. दरम्यानच्या काळात त्यांना महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद मिळालं, आणि एकदा महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद मिळून पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपद मिळून पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळालं की ओसाडगावच्या पाटीलकीमध्ये कोणालाही रस असत नाही. तर आत्ता प्रश्न असा आहे की आत्ता महाराष्ट्राच्या द्विभाजनाचा आणि त्रिभाजनाचा प्रश्न आहे. MMRचं राज्य होईल का, विदर्भाचं राज्य होईल का, आणि उरलेल्या महाराष्ट्राच्या राज्याचं काय होईल हा प्रश्न आहे. या चौकटीमध्ये आपल्याला संघराज्याचाही विचार करायचा आहे. जे महाराष्ट्राचं घडतं आहे ते कर्नाटकात घडतं आहे, ते बंगालमध्ये घडतं आहे. म्हणजे बंगालमध्ये निवडणुका होणार आहेत म्हणून अचानक काही लोकांना, ज्यांनी उभ्या आयुष्यात वंदे मातरम म्हटलं नाही आणि संसदेत पण नीट सलग म्हणता येत नाही, त्या माणसांचं वंदे मातरमबद्दलचं प्रेम जागृत झालेलं आहे. हे जे नवस्वतंत्रतावादी नवराष्ट्रप्रेमवादी लोक आहेत, यांचं फेडरलिझम कसा आहे, यांचा फेडरलिझम एक देश एक भाषा एक धर्म एक संस्कृती असा रेशीमबाग प्रणित त्यांचा राष्ट्रवाद आहे. या रेशीमबाग प्रणित राष्ट्रवादाचं सध्याच्या देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेपुढचं आव्हान आहे. फक्त महाराष्ट्रात ते का कळत नाही, कारण महाराष्ट्रामध्ये लोकांचं एवढ्या वेगानं हिंदुत्वीकरण झालेलं आहे की उभा देश हिंदू झाला नाही तरी चालेल, पण मराठी लोकांचं हिंदूमध्ये रूपांतर होण्यापासून आता प्रत्यक्ष रामसुद्धा रोखू शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे. आधी राम आणि नंतर महाकाल, आता अशी परिस्थिती मराठी लोकांची आहे. या परिस्थितीमध्ये आपल्याला कोणते प्रश्न संघ राज्याचे दिसत नाहीत. आपल्या राज्यामध्ये असे गव्हर्नर नेमले जातात की ते गव्हर्नर म्हणून नालायक आहेतच, पण चॅन्सेलर म्हणून त्याच्यापेक्षा जास्त नालायक आहेत. असा एक चॅन्सेलर 4 वर्षांपूर्वी आपण पाहिला आहे. असा चॅन्सेलर सध्या तमिळनाडूला मिळालेला आहे. तमिळनाडूला मिळाला आहे कारण तमिळनाडूमधून द्रविड लोक काही केले हलायला मागेनात. मग त्यांना सतत त्रास देण्यासाठी थोर विचारवंत मुस्लिम विचारवंत मोहम्मद आरिफ खान यांची नेमणूक, बरोबर ना, केरळमध्ये आणि एका ठिकाणी मोहम्मद आरिफ खानची नेमणूक केली आहे. तुम्ही सगळ्या एअरपोर्टला जाऊन बघा, आपल्याकडे लोक हवाई चप्पल घालणारे एअरपोर्टला जाणार आहेत, ह्याच्यातच आपली जनता खुश होती. शेवटी विमानतळावर थांबून चप्पल पण पायात राहणार नाही अशी वेळ त्यांच्यावर इंडिगोने 4 दिवसांपूर्वी आणली. पण या सगळ्या एअरपोर्टवरची सिक्युरिटी CISF, CRPF आणि BSFच्या हाती आहे, राज्यातल्या पोलिसांच्या हाती नाही. हा आपल्या लोकांचा रोजगार जातो हे कळण्याची अक्कल देशात अनेक ठिकाणी असेल नसेल, महाराष्ट्रातल्या लोकांना नाही, हे तुम्हाला स्पष्टपणाने कळण्यासारखं आहे. स्टेट फायनान्स कमिशनच्या बद्दल तुम्हाला अभ्यंकर सांगतीलच. स्टेट फायनान्स कमिशनमध्ये आपलं राज्य किती पैसे देतं आणि आपल्या राज्याला किती पैसे मिळतात हे बदलू का? मी आधी तुम्ही सांगितलेला वेळ बघतो. मी 2 मिनिटात संपवतो, मी वेळ एक्सीड केलाय, सॉरी.
आपलं राज्य किती पैसे देतं आणि आपल्या राज्याला किती पैसे मिळतात हा प्रश्न आहे. त्याच्यावर काही लोकांचा युक्तिवाद काय असतो, सगळ्या कंपन्यांची हेडक्वार्टर्स मुंबईत आहेत म्हणून जास्त पैसा येतो. याचं साधं उत्तर असं आहे, सगळ्या कंपन्यांना लखनौमध्ये हेडक्वार्टर का काढावीशी वाटत नाहीत, कारण त्यांचा CEO कधी किडनॅप होईल याची त्यांना खात्री नाही आहे. मुंबईमध्ये एखादी कंपनी काढली तर CEO, त्याची बायको आणि मुलं जिवंत रिटायर होऊ शकतील याची खात्री असल्यामुळे महाराष्ट्रात कॉर्पोरेट क्षेत्र आहे, हे काही लोकांना कळलं पाहिजे. शेवटचा मुद्दा सांगतो आणि मी थांबतो. GST म्हणजे ज्याला राहुल गांधीने गब्बर सिंग टॅक्स म्हणालं होतं, आणि आपले लोक दिल्लीतले त्या ज्या आपल्या लोणचं करणाऱ्या अर्थमंत्री आहेत त्या तर इतक्या बौद्धिक माफी आहेत की 40% 30% GST 18% आणला तर आपण आधी माती खाल्ली होती असं त्या म्हणत नाहीत, आता मास्टर स्ट्रोक मारलाय असं त्या म्हणतात. आणि हे सगळीकडे लावल्यावर आपले व्हॉट्सॲप विद्यापीठाचे जे 50शीला गेलेले स्त्री पुरुष आहेत महाराष्ट्रातले आणि 25शीचे पण, ते सगळे म्हणतात नाही मोदीजींनी केलंय म्हणजे बरोबरच केलेलं असेल. ज्या समाजाची फेडरलिझमबद्दलची अक्कल इतकी किमान आहे तो समाज अशाच लायकीच्या राज्यकर्त्यांना पात्र आहे. शेवटचा मुद्दा सांगतो आणि मी तुम्हाला सांगतो. भारताचं स्वातंत्र्य आणि भारताचा राष्ट्रवाद हा एक भौगोलिक अपघात आहे. ब्रिटिशांनी टप्प्याटप्प्याने भारत जिंकला आणि आपण लढून मिळवला. आता जे स्वतःला स्वातंत्र्य मिळवलं असं म्हणतायत ते त्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ब्रिटिशांची हुजरेगिरी करत होते, लढणारे लोक वेगळे होते. भारत हे अनेक भाषांचं राष्ट्रवाद एकत्र असलेलं राष्ट्र आहे. जितकं तुम्ही हिंदी हिंदू हिंदुस्तानचं कथन आमच्या उरावर घालण्याचा प्रयत्न कराल तितकं या देशाचं बाल्कनायझेशन होण्याचा धोका जास्त आहे. ज्यांना असं वाटतंय की हा देश टिकला पाहिजे त्यांनी या देशामध्ये हिंदी आमच्या उरावर लादायचं बंद केलं पाहिजे आणि महाराष्ट्र ही हिंदुत्ववादाची प्रयोगशाळा करायचं बंद केलं पाहिजे. म्हणजे मराठी लोकांना राग फार उशिरा येतो, कारण रागात पण त्यांचा आळस आहे, त्यामुळे राग फार उशिरा येतो. पण मराठी लोकांचं संयुक्त महाराष्ट्राचं एक कठोर उदाहरण पण आहे. नेहरूंसारख्या करिश्मॅटिक माणसाला जर मराठी लोकांनी वाकवलं आहे फेडरलिझमसाठी, तर गुजरातच्या 2 माफियांना वाकवणं काही फार कठीण आहे असं मला वाटत नाही. हीच गोष्ट देशातल्या सर्व राज्यांमध्ये यथावकाश घडेल आणि क्वाझी फेडरल आणि फेक फेडरल राज्यापासून जेन्युइन फेडरलिझमकडे आपण जाऊ. मी इतर वक्त्यांपेक्षा जास्त वेळ घेतलेला आहे, पण हे सर मगाशी उदारपणे मॅडमनं म्हणले होते की माझा वेळ घ्या, ते मी माझ्याकडे घेऊन टाकलेला आहे. धन्यवाद सर. तुम्ही महाराष्ट्राच्या परंपरेला अनुसरून अतिशय नियमाने लॉ अँड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ तुम्ही पाळलेली जी आपली महाराष्ट्राची परंपरा आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद. तुम्ही अजिबात जास्त वेळ घेतलेला नाही त्याच्याबद्दल धन्यवाद. आता वेळ आपल्याला फक्त 15 मिनिटाचा उपलब्ध आहे. 15 यांच्यासाठी 10, तुमच्यासाठी 15. तुमच्यासाठी म्हणजे प्रश्न आणि त्याच्या उत्तरासहित. तर आम्ही क्लिअर करतो. तर काही प्रश्न असतील तर एक साधारण 4-5 प्रश्न घेऊ शकतो. पहिल्यांदा योगेश अभ्यंकर जे समोर मला दिसत आहेत त्यांनी, पण निवेदन नाही, फक्त प्रश्न. पहिल्या वाक्याचा शेवट प्रश्नांकितच असला पाहिजे. प्रश्न आणि निवेदन. हॅलो. 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 हेलो हेलो. हाँ, सुनना तो है ना. मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ तो कान ठीक काम नहीं करते. खैर कोई बात नहीं. आपने जो दसिया कि
all languages can be written in the same script. I think that's what you said. No, मैं तो और कुछ कह रही थी. ठीक है, कोई बात नहीं. तो मैं तो मेरा यही कहना था कि you cannot write that language should be written in that script. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये जो उर्दू में लिखा जाएगा वो देवनागरी में लिखा या इंग्लिश में लिखा, वो अलग हो जाएगा. Let's just have questions, please. Short and precise questions, please. Hi, Peggy. I have a question for you, Peggy Mohan. Yeah, you talked about integration of AI into languages, but we do not see. It's me. It's me. Yeah, my name is Kaustubh, and my question is: you talked about AI integration into languages. You talked about AI integration into languages and how AI can help languages propelled ahead. But we do not see representation of Braille or sign language or, for example, tribal language here and outside as well. So what care to comment on that? Can I just quickly take both? These two questions. Okay. Yeah, sign language, I can't answer you on that. There's obviously some things to be said about that. I would like to make a distinction between languages that are written and languages that are spoken. Tribal languages should be a safe space for diversity, and that very often the kind of things you want to talk to large numbers of Indians about are in a different sector, and we don't seem to grasp that a lot of tribal people who want to talk about tech things, for example, they do know or at least understand larger Indian languages. So I would be very cautious about intruding into tribal space to forcibly translate their languages and integrate them with us. But I would like to make a distinction between written language and spoken language. And certain written languages, especially for things like science books, tech, and things in the very modern sector, there should be an immediate translation. And to answer the person whom asked whether I should be writing in the same script, oh, chale gaye? Kahan hai wo? बैठे हैं ना. नहीं, मैं तो थोड़ी कह रही थी कि बस एक ही स्क्रिप्ट में हम लिखें. हम तो चीन नहीं हैं आखिर में. ये जो हम कह रही थी कि आप अपने मराठी में टाइप करिए हमारे AI सिस्टम में, हम हिंदी में करेंगे और कोई बंगाली मलयालम, तो किसी भी वर्चुअल रूप में वो रखेंगे. तो आप अगर मांगे वो आपको उपलब्ध होगा अपनी वो मनपसंद की भाषा में ना. तो ये वर्चुअली स्टोर हो जाएगा. तो ये बात है कि इनपुट तो किसी भी इंडियन लैंग्वेज जो इस लिस्ट में है हो सकता है. और ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन शुरुआत में थोड़ी थोड़ी छोटी गलती होंगे. ये तो जेंडर्स तो नहीं आएंगे, तो ये कोई ह्यूमन देख के तो टाइडी अप कर सकते हैं, या बाद में तो हम AI से करेंगे. पर हम थोड़ी कह रहे हैं कि एक ही लिपि होना चाहिए. No. Okay, we'll take 3 more questions. Yes. I have a question for Prasanna madam. Okay. So do you think Maharashtra has become a cautionary tale for southern states because it failed to preserve its own language, you know? And just one add-on. And because it has been ruled by national parties for so long, not by the regional parties, even though regional parties are also heavily compromised. Your take, thank you. No, I agree with you that regional parties are compromised, but one thing, you know, I am somebody who endorses regional parties despite, you know, their dynasties and corruption and all of that, because their only job is to protect the interest of that region, right? So in that sense, regional parties play a very important role. I don't even mean regional party for the entire state, right? You have in places like Tamil Nadu and Karnataka, and even Kerala, you have parties representing every part of the state. That is very important, number one.
Number two, your first question about Maharashtra being a cautionary tale, I think for Bangalore it is, because Mumbai was more cosmopolitan. It perhaps was India's first cosmopolitan city, right? People from all over the country came, and then that's when there was a pushback against Hindi and English and all of that. We're seeing that happening in Bangalore the last 20, 30, or 10, 15 years more and more. So yes, in that sense, it is something that we can learn from, make sure. See, violence is not a solution, but I understand that emotions are closely attached because language is closely linked to our identity, our sense of who we are. We feel that we're losing that out, so people tend to get violent. Keeping that aside, asserting our own identity, our own language is something that we can all learn from Mumbai and Maharashtra. Yeah. आवाज कॉम्रेड मलाच माझा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे. एकंदरीत भांडवली विकासात जी काही प्रोडक्शन असतं आणि त्याचं वितरण जास्त, त्या प्रक्रियेत भाषेचं होतं काय नक्की? भांडवली विकास जसा होत जातो तसं भाषेचं होतं काय? आणि ते होत असताना हे एकंदरीत रेट्यासमोर भाषा वाचवणं आणि टिकवणं ही प्रक्रिया नक्की काय असते? Question, I will translate the question. What happens to language in the capitalist development process? That essentially is the question. So answer to this question is that, of course, the capitalism has a tendency to roll all cultural identities or all differences and convert them into one common commodity, one common product. So essentially that is the reason why the fight for preserving the language in true sense without hitting anyone, this development or this assertion of language and language-based culture and identity is also indirectly a fight against homogenizing the cultures and the people, which happens normally, which is the normal course for the capitalist development. I think in short I can say this much only. See, you can't have it both ways. We want to be a single large civilization, and every single move this South Asia has made over the last few thousand years has been towards larger and larger social formations. We can't even count how many languages have been lost or who we were. Even in my case, I count myself as a Hindi speaker. I wasn't 20 years back. So a lot of things have been changing, and it's not only capitalism, though it definitely is, but you can't be having larger configurations, more management, more government, eventually AI, and not have it. Communication is linked to community. So this process of creating large formations is eventually going to extinguish a certain number of languages. You have to think about whether there are other models. But if you don't have a model on how you're going to do this, I have suggested one. But I don't even guarantee that in the next 50, 100 years, it's not also going to extinguish languages. If we believe in a single community, community is about communication. It will happen. Yes. One here and one there, that will be the last question. So, two questions. Somewhat connected to the last question. My question is for Deepak Pawar sir and also Pooja ma'am. Marathi is one of the, in terms of size, it's amongst the top 15 languages in the world. अच्छा, yes sir. मॅडमला मॅडमला पण करतो सॉरी. तर जगातल्या पहिल्या 15 भाषामध्ये येईल एवढी मोठी मराठीची साईज आहे स्पीकर्सची. मात्र ते कॅपिटलिझमच्याच ह्याच्यामध्ये कल्चर इंडस्ट्रीचं डेव्हलप होणं आणि एखाद्या भाषेचं आणि संस्कृतीचं जगणं ह्याचा एक जैविक एक कॉम्बिनेशन आहे. सो डिस्पाईट इंडियामध्ये भांडवलशाहीचं एका प्रकारे केंद्र असलं महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये असूनही मराठी कल्चर इंडस्ट्री एवढी मागे का, हे हा माझा प्रश्न आहे. एस्पेशली फॉर पूजा मॅम की यू हॅव बिकॉज इन यू हॅव सीन अदर रिजनल इंडस्ट्रीज, सो काही स्ट्रक्चरल फ्लॉज आहेत का सरांसाठी, दीपक पवार सरांसाठी आणि तुमच्यासाठी? I'll give you the example of Tamil Nadu. Tamil Nadu has managed, I think, in realistically
a good combination of capitalism and welfare state, but at the same time keeping their identity and decentralizing. That's the best I have seen, because you have industries in Hosur, in Coimbatore, in Madurai, not in Sriperumbudur, which is just outside Chennai, across. So if I am living somewhere in northern part of Chennai, northern part of Tamil Nadu, I don't have to travel all the way 600 kilometers to find a job. So, you know, when people are able to access things there, there is also, you tend to hold on to who you are, your sense of identity. And all of this is being done, mind you, without learning Hindi. They speak Tamil, they speak English, they speak a lot of other languages depending on which side, like some of them pick up Kannada, Telugu and all of that. But I think it can be done, we've shown it. We don't have to compromise. Did I answer your question? Did I get that right? Yeah, okay. तुम्ही जो प्रश्न विचारलात त्याच्यामध्ये मुंबईमध्ये जी कल्चरल इंडस्ट्री आहे, म्हणजे नाटक आहे, सिनेमा आहे किंवा इतर लोककला आहेत किंवा वेब सिरीज आता नव्यानं जे आलेले आहेत, या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये मुंबई शहराकडे बघण्याचा मराठी माणसांचा दृष्टिकोनसुद्धा मुंबई मिळवेपर्यंतचा वेगळा होता आणि मुंबई मिळाल्यानंतरचा जो दृष्टिकोन आहे, म्हणजे या शहरामध्ये आपण रोजगार करणारे लोक आहोत, या शहरामध्ये भांडवल आपलं नाही आहे आणि त्यामुळे अगदी नाटक सिनेमातल्या भूमिकांच्यापासून ते नाटक सिनेमातल्या गुंतवणुकीपर्यंत सगळ्या बाबतीमध्ये मराठी समाजाला एका सामूहिक न्यूनगंडानं पछाडलं. त्याच्यामुळे त्या प्रकारची स्वीकारार्हता नाही. आणि दुसरीकडे आपण शिवसेना आणि मनसेच्या रूपात आपला न्यूनगंड आपल्या डोक्यावर उभा करून त्याचं आक्रमकतेत रूपांतर केलं आहे. त्यामुळे आपण कुणाच्या तरी कानफटात मारलं की आपले सगळे प्रश्न मार्गी लागतात असं आपल्याला वाटल्यामुळे आपल्या भाषेचं कल्चरल कॅपिटल वाढवण्यासाठी काही बौद्धिक कृती करायला पाहिजे याचा विचार मराठी समाजाने केला नाही. आणि दुसरं, ज्या प्रकारचा सिनेमा आपल्याकडे अगदी आत्तापर्यंत निघत होता त्या प्रकारचा सिनेमा सगळ्या मराठी माणसांनी बघावा असं वाटण्या इतपत त्याला प्रातिनिधिकत्वच नव्हतं, सिनेमालाही नव्हतं, नाटकालाही नव्हतं. त्यामुळे आपल्याकडे त्या प्रकारचं पाहणं कमी आहे. आणि दुसरं असं आहे की तिथे इमिजिएटली हिंदी उपलब्ध आहे. म्हणजे तमिळनाडूमध्ये तमिळ माणूस ज्या प्रेमाने तमिळ सिनेमे पाहतो आहे, कर्नाटकात ज्या प्रेमाने कन्नड सिनेमे पाहतो आहे किंवा हिंदीतल्या डबिंगला त्यांचा एका टप्प्याला होणारा विरोध आहे, तर त्या बाबतीमध्ये एक भाषिक समाज म्हणून जी एक घट्ट ओळख कदाचित द्रविड तत्त्वज्ञानामुळे तिथं तमिळनाडूत तयार झाली आहे. आपली ओळख अत्यंत विस्विशीत आणि भुसभुशीत अशी आहे. त्यामुळे चार माणसांमधला एक माणूस मराठी न कळणारा असेल तर उरलेली तीन माणसं स्वतःहूनच म्हणतात त्याला कळेल त्या भाषेत बोलूया. म्हणजे अशा प्रकारची भाषिक शरणागतीमध्ये आपला समाज, म्हणजे पानिपतातली शरणागती सोडली तर उर्वरित सर्व काळ आपण भाषिक शरणागतीत आहोत. अशा समाजाचं भांडवल त्याच्याकडं असलं तरीसुद्धा ते फार वाढण्याची शक्यता नाही. आत्ता थोडं लोकांना वाटतं आहे, पण आता आपली बसच चुकली आहे का काय असा कधी कधी प्रश्न पडतो मला. एक प्रश्न पण काय झाले, कुठल्याही जेंडर थोडा मला बॅलन्स ठेवायला पाहिजे. तर कुठल्या तरी अच्छा परंजॉय यू एन एक्सेप्शन. येस, नाही कोणी आतून तुम्ही विचारा. आय हॅव अ क्विक क्वेश्चन, जस्ट लास्ट वन. एक मिनिट पहिल्यांदा यांना जस्ट लास्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके प्लीज. वी आर गेटिंग. बरं विचारा ना तुम्ही, प्रश्न विचारा. नमस्कार, माझं नाव जीविका. मला आत्ता जो CSR हा प्रश्न तुम्ही बोलता त्या मुद्द्यांमध्ये मला हे विचारायचं होतं की गव्हर्नमेंट शाळांना CSR मिळणं हे आपल्याला कितपत फायदेशीर ठरेल जर का आपल्याला त्या शाळा टिकवायच्या असतील तर. कारण माझ्या मते तो CSR हा शाळांना नाही आहे, तर हळूवारपणे त्या शाळांच्या जमिनी अक्वायर करण्याचा एक मार्ग आहे. स्पेशली गव्हर्नमेंट शाळा ज्या आहेत, अनुदानित शाळा किंवा प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन वी कॅन अंडरस्टँड की CSR घेतला जातो. Yeah, just a quick question. Sorry, I will have to Paranjay. No. You don't want me to ask the question. It's all right. No. Quick question. Very quick question. My parents were born in East Bengal, which is today Bangladesh. Which was born in 1971. There's a lot of political and social turmoil in Bangladesh at present. And some people claim that Pakistan and Bangladesh are today closer than they ever were. In 1971,
a question was asked. Did the birth of Bangladesh signify that culture, of which religion, of which language is the most important part, is more important than religion? This was my only question. Yeah, the quick question. Yeah, I mean, there is a lot of discussion about English being the instructive language, and I sense that there was an opposition for that amongst the panel. And I mean, a lot of anti-caste scholars, like including Kancha, Elia Shepherd, and all, they argue that the responsibility of preserving the language, the native language, falls upon the shoulders of Dalit, marginalized, and Adivasi, people who cannot afford to send their kids into the English medium schools. So what is your take on that? No, CSR money is taken by government colleges, schools, Zilla Parishad schools and other things. But you are right that sometimes either their boards are changed or sometimes that is being used as some kind of a pretext for taking control of the land. But ultimately that depends upon how much spine the local self-government agency has. If they don't have the spine, they will sell the land anyway, which they are doing in Maharashtra, in many metropolitan cities like Mumbai. I think what Paranjay asked was actually not a question, but it was a statement, I suppose. But because the language, culture and linguistic identity is more important than the religious identity that Which is more important? Which is more important? See, if you ask opinions, obviously the linguistic identity is more important because it is more human, it is more intrinsic, it is more to the culture, and religion is a institution by itself, and religion has its own interests. This is my opinion, of course. I mean, all of us are going to I have one line answer, Paranjay sir. So in South we refuse the term subnationalism when they say Tamil subnationalism, Kannada because we were not, our first identity was that of being a Kannadiga, of being a Tamil. Then we became a country, right? So for us, it's not anti-national to say that. For us, somewhere linguistic identity is first. Very close could be religion, but I think linguistic would be first for us in the South. On your question of English and regional languages, in Andhra Pradesh, the previous government, Jagan Mohan Reddy's government, had started a whole bunch of English medium schools, in the government-run English medium schools. There was a lot of pushback by politicians whose children have gone to Oxford, Cambridge, got educated elsewhere in the world. It's easy for them to come and say, but we should learn our languages. But it is true that English today is a medium, it's a language that is associated with upwardly mobile classes, and the burden shouldn't be on those. I would dare all our politicians to send their children to Telugu, Marathi, Kannada, Bengali medium schools before they make these statements. Now on this question, Kancha Yella's the related question, Deepak Pawar 1 sentence and then Peggy Mohan 3 sentences. Now That's when we started a campaign for Marathi language and Marathi medium schools, this is the same question that was asked to us by people in general, that this is a Brahminical conspiracy against the people of the lower caste. And there we had to tell the people that we language activists, we have sent our children to Marathi medium schools across caste spectrum, and we are different from the Thakres and Pawars. It took us a lot of time to prove that we are completely, and our children are going to Marathi medium schools, and our argument is, this is the chance for the Bahujan Samaj, as we call in Marathi, this is the chance for Bahujan Samaj to claim their control over the Marathi language. So that is my answer to Kancha Elia Shepherd's argument. Thank you. Yes, it's working. Yeah. Okay. Can I just see you? Yes. Okay. Let's make a distinction between English medium education and knowing English. It's two different things. We keep saying the Chinese are trying to know English. Yes, but that's after they have learnt a lot of basic things in Chinese, which they do understand. We have a real mess going on in India because on the one hand we have
not such good quality education given in the local languages. We also have this hybrid thing where children are made to learn in English medium their science, where nothing is explained to them because the textbooks are not sufficiently comprehensible for the children. So the children can parrot the textbook, but they have to go to tutors after that to understand. And it's the tutors who have created what I call tutor speak, where in Delhi, all the explanation both the Hindi mein hai, par jo takniki shabdavali, it's all in English. So they have created this hybrid thing. We have made it a mess because what we have done is cut out approximately 80% of extremely intelligent people and made them feel like they don't have much contribution to make. And I'm not talking about in the present. In the present, yes, it may not be good for many people to have their children not know English or not be in an English medium school. I did send my daughter to a Hindi medium school, and she's married a boy from her class, and they're both in Google right now. So I mean, it has nothing to do with if they wish to do technical stuff, perhaps these are the people in the country who will do it, not your traders, not your pundits and so on. So, am I out of time? Yeah. Okay. So that basically the idea is to be inclusive and to get the people into the it's not as though English is available. English is something that we have kept from people the way we have kept the Rig Veda from people by never writing it down until much, much later. We are holding on to knowledge to keep these people out, and if that's the reason why we are not doing English medium we are not doing local language education, then I think that it's a very big problem, and that ordinary people need to be upset about it. So thank you all the speakers, and I will not take more time, only one sentence because I must have the last laugh. I am just quoting Prerna Singh from Cambridge University. Oh, sorry. I'm just quoting Prerna Singh. Oh, sorry. Sorry, yes, jokes. Can yes, I say a few words? Yes. Please, be very short. Be very short. Myself, yes, yes, please be very short, but yes. Two things. One about upward mobility. Which will be the language of upward mobility? अपवर्ड मोबिलिटी का भाषा कौन सी होगी, ये भाषा तय नहीं करती है, ये नीतियां तय करती है, सरकार तय करती है, समाज तय करता है। अगर मराठी से आप फौज के अफसर बन जाएंगे तो अपने आप मराठी जो अपवर्ड मोबिलिटी की भाषा हो जाएगी। अगर फौज का अफसर केवल अंग्रेजी और हिंदी से ही बनना है तो अंग्रेजी हिंदी अपवर्ड मोबिलिटी की भाषा होगी। दूसरी बात, पूरी दुनिया में यह भी खोज सामने लाती है कि अगर बच्चे की मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो तो जो गरीब और अमीर, जो साधन संपन्न और साधन विहीन बच्चों का पाड़ा है, उसका गैप है एजुकेशनल आउटकम्स का, वो कम होता है। तो इसलिए मातृभाषाएं गरीबों के लिए ज़्यादा जरूरी हैं। इसलिए अमीर नहीं चाहते कि वो उनको जो उनका एलीट है, उसका जो हेजमनी है, वो बनी रहे। और एक बात और सिर्फ वही ब्रिटिश काउंसिल की, वो मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, समय बचे। वो कहते हैं कि अगर आप बच्चे को अपनी भाषा में नहीं पढ़ाते, उसकी भाषा में जो वो जानता है मातृभाषा में, तो 6 से 8 साल लगेंगे कि उसको थोड़ी थोड़ी दूसरी भाषा आएगी, कि वो किताबें समझने लगेगा, लेकिन इतनी वो भाषा उसको कभी भी नहीं आएगी ऊपर जाकर के को हायर लेवल की नॉलेज जो वो समझ लेगा। जब समझ ही नहीं लेगा तो उसमें ज्ञान विज्ञान क्या वो तरक्की करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये है मोबिलिटी की बात जो है, और डिस्पैरिटी जो है वो ओपेक लैंग्वेज से, अदर लैंग्वेज से जो डिस्पैरिटी है बहुत ज्यादा आती है। ओके, पॉइंट इज अंडरस्टूड सर, पॉइंट इज अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच। वो मातृभाषा को लाना नहीं चाहते। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। Now only last one sentence as the last laugh. I am just quoting Prerna Singh's thesis from Cambridge University. It's a PhD thesis and it's a very famous thesis. In India, ab suniye, in India, observe those states which have more social development in terms of gender, education, spirit of education, literacy, health, human development index, law and order situation, are the southern states than the northern states. Why? Because wherever there is language cohesion,
where there is language solidarity, where there is linguistic regional culture embedded in the system, the political system relatively, of course, a relative statement, relatively the political leadership also gets more accountable and more oriented towards social welfare within the reasonable limits. And you can very easily vouch this by taking the statistics of the Uttar Pradesh, Bihar, which have, I don't know for what reasons, maybe for various reasons, I don't want to go into that, feudalism and all that, but the linguistic culture has been eroded. And the South is more developed, and she has quoted with a lot of research, and it is very visible for us, that South is more developed, more cohesive, and relatively more safe also in terms of law and order, and there is a strong reason, strong correlation between these two. So thank you very much all the speakers and the audience for wonderful questions. Over to Prajakta.